are on par with the national average, which is 25%, which is the secondary sector. But there is a huge thrust that should be put in the tertiary sector, which should grow leaps and bounds, which is the services sector. And our dependence on agriculture gradually should come down, per se not meaning to say that the growth should come down. The growth in agriculture sector is per se not much. You do not see the kind of numbers what you see in the services sector. So it's very important for any particular state to grow. It's very important that the secondary sector, that is the services sector, that is the tertiary sector, should grow leaps and bounds. In fact, owing to this reason, the per capita income of Andhra Pradesh, if one were to compare with Telangana, is only 2,19,518. When compared to the figures of those in Telangana, you would see 3,12,398 for the year 2022-23. This is the per capita income. Predominantly it is coming from Hyderabad. The reason why I am saying this is we would have to have a balanced growth. We would have to harness the strengths that we have. We have a huge
Such is the proactive nature of the government, and such is the conducive business-friendly environment prevalent in the state, that consistently for the past 3 years, in the category of ease of doing business, the state is rated number 1. This is one major achievement that the state can boast about, trying to showcase that we per se are very friendly to industrialists. Now, having said that, it has attracted almost 13 lakh crores in the Global Investors Summit, which we concluded last year. 352 MOUs were signed, an employment potential of close to 6 lakhs. And at a brisk pace, these MOUs are being translated into reality. In fact, out of 352 MOUs that we have actually signed, in fact, 39% of these MOUs have actually translated into actual commissioning of the plants. So at a brisk pace, these things are happening, and we have also been, the economy per se, if one were to look at it, just doesn't come with only the elite or the aloof or the big manufacturing sector alone coming up. It's got to be a mix of everything. In fact, so much so that I would say that the state government has implemented in these 5 years several welfare programs orienting them towards sustainable self-employment. In fact, every scheme of the state government, if one were to notice the schemes, especially the welfare schemes, one would be surprised to see what kind of a transformational bearing these schemes have. To begin with, everything is DBT, direct benefit transfer, where there's no middleman in between, where everything is transparent and there's no corruption there. Now, having said that, every scheme is hand-holding women. So much so that every scheme is translating. Say, for instance, I speak about Cheyuta is one particular scheme. The scheme actually narrates hand-holding women, same particular woman, consistently for 4 years, every year giving 18,750 rupees for the same woman. So in 4 years' time, you actually handhold the same woman, giving every year 18,750 to the same women. While we are doing that, we ensured that there is a bank tie-up also coming into picture. We've also ensured that big companies, starting from Amul to ITC to Reliance to Procter & Gamble, to such kind of big companies also partnering with these women in sharing opportunities. Now, most of the employment cycle doesn't come from government employment. Government employment per se, before we had come in, probably we had 4 lakh jobs in government sector. And probably our government
being very proactive in actually providing for jobs, could actually create another 2 lakh jobs, which is actually very high. Before we had come in, we had 4 lakhs for decades. And after we had come in, we actually created 50% more jobs in government sector. But that is where it can end. It cannot go beyond that. You're talking about 4 lakhs being to 6 lakhs. Then per se, the big industrialists also, when we were to speak of, if one were to see the translation of opportunities of jobs actually created per se for investment that is actually put in, would probably translate to probably 1 crore of investment translating into one particular job. Not much. Maybe adding to another 2 or 3 lakhs, not beyond that. The major contribution comes from 3 other sectors. One is agriculture, which actually constitutes 62% of the workforce. Now what we have done is support agriculture, where in fact the best part in agriculture is, the challenging part in agriculture is, even though the fact still remains that 62% of the population depend on agriculture, the fact is 50% of the land holding is less than 1.25 acres, that is half hectare. If one were to translate this land holding into, for calculation's sake, as to up to 1 hectare, if one were to take into consideration, then you're talking about 70% of the land holding is within 1 hectare. We have very small and marginal farmers, and if these small and marginal farmers do not make money, the economy is shattered. What we did, what we could actually do, is come up with those initiatives to handhold farmers through RBKs, setting up of Raitu Bharosa Kendras, where every village has one, where you have an agricultural graduate sitting in those villages, in those RBKs, where everything from seed to sale of crop is handheld through these RBKs. And with such kind of micromanagement, also incentivizing farmers with production incentives as well, that farming sector could survive. This is one major sector which actually comes to give you a support for the employment. Then the other major sector, which is another sector which actually supports, is MSMEs. MSMEs also, if one were to speak of, talking about if industries, mega industries, big industries constitute maybe 3 lakh, 4 lakh jobs, you're talking about MSMEs which actually constitute more than 30 lakh jobs. There per se, the employability rate is more. Every MSME is small, but yet employs more number of people when conversion ratio takes place from investment perspective. But these 30 lakhs, these 3 lakhs, these 4 lakhs, these are not the numbers. Dominantly self-employed sections. Self-employed sections constitute a primary more than 1.5 crore population, which actually should be doing well for the economy to do well. And through various schemes, various platforms, we've ensured that these self-employed sections are handheld, given support through various schemes. You know, before, I'll give you an example. Before we had come in, we were talking about self-help groups, which actually constitute more than 1 crore of women. Before we had come in,
these self-help groups had an NPA and outstanding loans to the extent of 18%. Today, the same self-help groups, the outstanding loans and the NPAs, if one were to look at in this sector now, it is just 0.3%. And a crore of women, livelihoods are dependent on that. Same word, if one were to see the same thing, in every scheme like Vahana Mitra, which talks about self-employed sections who actually are driving the cabs, or actually driving the autos. If economy there fails, the entire state fails. We're talking about barbers. We're talking about so many such self-employed sections running into lakhs, and together running into crores, which actually have been supported so as to render phenomenal growth rate. In fact, when we had come in 2018-19, our state was figuring probably the least among the states in growth rate, in GSDP growth rates. The last year numbers, if one were to say, we are figuring in top 5 states in the country. If GSDP growth rate were to be figured in. Similarly, every initiative that we've taken in supporting every sector, the MSMEs for instance, our state can boast about that we had ensured that timely MSME incentives were given even during the times of COVID. That actually protected the MSME sector, so much so that today the kind of growth that we have seen in MSE sectors was so unprecedented, never so happened in the state of Andhra Pradesh. In fact, the reasons have resulted in the state's manufacturing GVA, when viewed as a percentage of India's manufacturing GVA, increasing to 4% during 2019 to 24 from the corresponding figure of 2.9% during 2014 to 19. That was the previous regime. That is the kind of GVA contribution. State's manufacturing GVA when compared to a percentage of India's manufacturing GVA, if one were to compare. We're actually contributing 4% now versus in the previous regime, contributing to only 2.9% in those days. As I've said, the state's services sector contributes to only 40% of the state's GVA when compared to the national average of 55% and when compared to Telangana's state's average of 63%. Now this is a position that was occasioned by the state's bifurcation that has deprived Andhra Pradesh of Hyderabad city and the economic benefits associated with it. Now, how do we bring about a change which would actually help boost the state's economy? Now, what do we do about Vizag? Now, how do we boost Vizag's growth story so that ultimately we come across a situation where at least 10 years down the line, starting today, at least we compete with Hyderabad or we compete with Bangalore or we compete with Chennai. So what exactly does Vision Vizag, Vision Visakha mean? So until and unless we think in those terms, until and unless we have passion for this particular place, for this particular city, this vision can never be visualized, can never be obtained, can never be realized. A lot of people, in fact, when I speak of these words, when I say
first thing what anybody should be doing is to come and stay here as a chief minister. If I were to say this, unfortunately we have an opposition in the state, and we also have a lot of vested interests and also a negative media with vested interests who support the opposition. I think many of you also are aware of it, that they make such a hue and cry that in fact that we shifting over to Vizag, they try to make an issue out of it, saying that somebody is coming to Vizag because they want to grab the lands here. They want to do that, they want to do that. And these kind of stories shamelessly are written, shamelessly are projected. And all for what? So they don't want the chief minister to come here. They go to the court cases are filed. All for what? They don't want chief ministers to come here. Now why? Because if the chief minister comes here, this area will grow. Because there's ownership which is going to come for this area. There will be a christening of the city as executive capital. So they don't want the chief minister to come here because they have vested interests elsewhere. They bought land before the capital could be announced elsewhere. Thousands of acres in private hands, Benami lands. And they're all scared. The moment this becomes the executive capital, the land rates there would further plunge. And because of this vested interest, today, Vizag has taken the beating. So going forward, I'm here to assure everybody here that there would be changes. Because this is inevitable. If one were to compete with Hyderabad, compete with Chennai, compete with Bangalore, it's very important that Vizag becomes the economic growth engine. That is it. In fact, if I were to have any vested interest, probably I would be speaking about Kadapa. See, for me, the state is ours, to everyone here. And one in my place should think in terms of what is good for the next generation. How would we want our children to be positioned? How are the state's revenues going to be? Where is the growth going to come from? And how exactly can we boost these revenues to support the growth of Andhra Pradesh? If we do not think like this in terms of growth for Vizag, then who would think? If the vision of the leader is wrong, if the vision of the leader is negative, then Vizag will not grow. Today, unfortunately, only person standing for Visakhapatnam as executive capital is only me. Unfortunately, this is the reality. Fighting against the entire opposition, fighting against vested interests of the media, everybody wanting that Visakhapatnam is not declared as executive capital.
This is the reality. Everybody should keep this in mind, understand this reality. Now moving further, Vizag would have to develop. I am assuring you, okay, we have court cases going on, we have so many people trying to oppose everything. But I am assuring you, post-election, my stay would be in Vizag. In fact, my swearing-in ceremony also would be in Vizag. This is my commitment to Vizag. And now, what is the vision for Vizag? See, we need to have a 10-year vision. We would have to own this city, christen the city as executive capital, become part of the city, and have a 10-year vision. You know, we need to have a roadmap which is workable, which is doable. It cannot be a roadmap where we just dream big, but yet achieve nothing, because it is impractical. Not so. We need to have a practical solution. We need to have a practical approach, and we need to have a vision which is realizable in 10 years' time. Of course, this vision is one vision which cannot be alone done by the state government. It would have to be the state government, it would have to be the central government, it would have to be a PPP model, it would have to be encouraging private people also to become part of the vision. All these people become part of this vision, only then we can realize Vizag is the next competitor in a decade's time to Hyderabad, Bangalore or Chennai. In fact, why I was opposed to the idea there. And according to them, just to provide for the basic infrastructure, that is these roads, the water, electricity, and these kind of basic infrastructure alone, according to their own calculations, with the DPR that they have produced, costs almost 2 crores per acre, which is on a 50,000 acres of barren land. If one were to just lay these basic infrastructure requirements put in place, we're talking about 1 lakh investments, 1 lakh crores of money, which would have to be put in before any buildings could come up, or before we could talk about anything else other than the basic roads or the basic electricity or the basic water or the basic stuff. Now per se, does anybody have 1 lakh crores to be pumped in? And if this 1 lakh crores were to be pumped in today, it's going to cost 1 lakh crores. But if this 1 lakh crores would be pumped in maybe in 20 years' time, presuming 5,000 crores of outlay every year, approximately, what one could actually probably afford. So there's nothing there. Then you're talking about 20 years.
Then in 20 years time, 1 lakh crore probably would become 7, 8 lakhs or 10 lakh crores. The expenditure what you thought about as 1 lakh crores today, in 20 years would actually be 10 lakhs, 15 lakhs. Probably the net present value calculations of probably 1 lakh crores 20 years down the line would probably be one were to calculate 1 lakh crores today, 20 years down, it would be 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakh crores. And which is going to be a dream chasing. You would never be anywhere. That is the reason why I say I'm nothing against it. It's only something that we can't do it. Whereas here in Vizag, we have a place which already has this basic infrastructure put in place. We already have roads. We already have good roads. We already have electricity, good electricity. We have good water connections. We have good everything. Basic infrastructure is already put in place. So all what we need to do is, given that finishing touches, just give it a little bit of finishing touches, and it would transform into something much, much, much bigger. And what are those finishing touches that we need to give? An iconic secretariat. The moment we shift here and christen it as executive capital, you obviously would have the entire employees also come and station here, for which a secretariat building. Why construct an ordinary secretariat building? Construct something iconic, which would stand out, which would attract the entire country to see. An iconic secretariat, an iconic convention center. People talk about one of Geo Convention Center. The latest, the biggest, the best. These are the names that they give. If we have something like that, not much of a cost. Why can't we have one here so that the entire world, entire country looks up? Iconic stadium. There's one in Ahmedabad. Investment is probably 800 crores, 1,000 crores. Not much of an investment. But the entire country talks about it. Entire country talks about that stadium. And whensoever a match is played between the countries, that stadium is glorified. It is spoken about by the entire country. Entire world sees that stadium. All these that I speak about are iconic. All these, if they were to be commissioned, would actually pitch Vizag on the global scale. Would draw eyeballs, not only of the country, but the whole world, to actually look at Vizag. What we have envisioned for Vizag, iconic secretariat, iconic convention center, iconic stadium, Institute of Emerging Technologies. One beautiful institute wherein the talent for any emerging technologies is tutored here. If our students could be given that kind of skills, tutored here, this would be positioned as something else. We have the Bhogapuram International Airport coming up. At a very brisk pace, the work is happening. And within the next 15 months or 18 months, this project would actually see the light of the day. It's moving at a very brisk pace.
Then connectivity to the Bhogapuram International Airport. A 6-lane beach corridor road with beautiful green lawns on either side of the roads. 6-lane road to Bhogapuram International Airport. They're talking about a metro rail. Our Vizag is probably the only metro, I guess, which does not have a metro rail. So getting funds for metro rail per se, I don't think it's that difficult. Because it might cost another 14,000 crores, but 60% of the funding comes in PPP model by the developer. Another 40% is to be shared by central and the state government. Central shares 20%, state shares 20% of the 14,000 crore investment. Of course, we are pushing for the entire 40% to be borne by the central government. That's a different story. But even if that doesn't happen, we're still talking about 20% contribution from the state government. And then you could actually see a 14,000 crore metro rail project also take off. Then we're building a Molapet port in Srikakulam. Within the next 1 year, the Molapet port would actually start functioning. And we have Vizag, Bhogapuram International Airport, which is 30 kilometers from the airport. And then from there, the Molapet port is just another 110 kilometers or so. So you have entire corridor from Vizag International Airport and then Molapet port. A horizontal growth corridor which could take off, which already has an existing national highway, I think 6-lane or 8-lane highway. It's already, the works are at a brisk pace. Then you have a data center with a submarine cable which is coming from Singapore. A data center, Adani is doing it. A huge investment, 27,000 crores of investment is coming there. And since it's a private investment, and Adani is doing it, the works of the land from our side, everything that needs to be done is already done. They've already started the work, the plans are submitted. And within the next 5-6 years, in a staggered way, in a phased manner, they would actually ensure that this project also comes up. Then you have hospitality industry, which also needs to be looked into, which also needs to be given a little bit of boost, for which we have ensured that Oberoi and Mayfair groups are given certain bits of land for them to develop 5-star plus resorts here as well in Vizag, where Vizag is short and it doesn't have resorts. It has some good hotels, but it doesn't have resorts. So this 5-star plus category resorts by Oberoi or Mayfair would actually bridge in that gap. The land has already been given to these private people and they're already on the verge of starting the construction, and within the next 2 years or so you would actually start them, you would actually see them commissioned. Then NTPC Green Hydrogen Project. This is also around about 30,000 crore investment of NTPC. This project, fortunately yesterday Prime Minister virtually laid the foundation stone. So this is also going to be a reality. So all these that I just spoke about, they are not things that cannot be achieved. All these things can be realizable. Within the next 10 years, in a staggered manner, we would see all these things coming up. Because all these things that I spoke about are not big. Something which is unimaginable. No, not so. All these things
are realizable, because they're not something, they do not post those numbers which would actually say they are not realizable. And there is of course one aspiration what I'm trying to negotiate with the Prime Minister also. This thing goes well, we would have this as well. A high-speed rail corridor from Hyderabad to Vizag, passing through Vijayawada. And then Vijayawada to Bangalore, passing through Kurnool and Kadapa. But this is an aspiration. If it happens, it happens. Even if it doesn't happen, 10 years is a big enough span for us to pursue that it happens. Even though this is an aspiration currently with us, the rest of the stuff that I spoke about are all realizable. So with all these things coming up in Vizag, and the Chief Minister coming and stationed in Vizag, it would attract a lot of people to come and settle down in Vizag as well. And Vizag in 10 years' time, with all these iconic buildings taking shape, would actually compete with the best in the world, with the best in India, definitely for sure. In fact, my people have gone ahead and given a presentation to this effect. We can all watch, myself included. I'll also be sitting with you on the other side. Let's cheer the officials also for actually putting in this kind of energy and effort, because it takes a lot of passion to actually be involved. What needs to be done for Vizag, how do we do it, and it takes a lot of passion. And, in fact, when I was asked to come here, I said fine, because looking at their passion, I wanted to encourage them as well. And I also wanted to give a kind of confidence to the people of Vizag in particular, that yes, Vizag, in spite of all the difficulties and hurdles that were posed, we will prevail, we will survive, and we will bounce back, is what the final message would be. Thank you all for this patient hearing. I hope that we all share this dream and it will be realized at the earliest. Because I can't repeat the whole thing in Telugu. I tried, but then I thought again I'll deviate. Maybe some other occasion in Telugu. Maybe some other occasion in Telugu I would do so. Sri Lakshmi Ma'am, Special Chief Secretary, Department of Municipal Administration and Urban Development, Government of Andhra Pradesh, to please come on to the dais and make the big announcement of the day and launch the AV. I thank the Honorable CM for his brilliant address on his vision for the development of Andhra Pradesh and Visakhapatnam. As part of the development roadmap of the state, we now present the development plan for the next 5 years for Visakhapatnam and its hinterland in the form of a magnificent film titled Vision Visakha. The film encapsulates the plans for the development of Visakhapatnam by the government by partnering with the private sector, by facilitating the private sector to grow
and also by taking up various schemes by the government. Honorable Chief Minister and august members of the audience, I now present to you Vision Visakha. There are very few cities that have emerged as the business and financial nerve centers of the world. New York, London, Frankfurt, Dubai, Hong Kong and Singapore have established themselves as prominent global centers for commerce and finance. In India, Mumbai on the west coast has emerged as a major business and financial center. However, its rise has now been constrained by overpopulation, lack of ease in doing business, infra-congestion and limitations in real estate. Located on the east coast of Andhra Pradesh, Visakhapatnam now holds the potential to compete with some of the best cities in the world in developing, innovation and natural scenic wonders. Right assessing the potential of Visakhapatnam to become a global cosmopolitan city and the enormous opportunities for it, Andhra Pradesh Chief Minister Shri Y.S. Mohan Reddy has conceived the outstanding Vision Visakha. Vision Visakha aims to support Visakhapatnam as a home for high-live environment, sustainability and natural scenic environment, sustainability and natural scenic beauty to go on to become a leading financial New South Coast Railway Zone and freight corridor from Sondyam to Simhachalam will be undertaken at a cost of 196 crores, 14,000to develop Visakhapatnam
ITES crores are allocated for the development of stormwater drains in the city. As far as livability and social infrastructure is concerned, 100 parks will be taken up with 50 crores for the recreation and health of the citizens. $150 lakes will be developed in a phased manner in the city with a sum of 250 crores. Regarding sports facilities, 7 stadiums will be developed with a budget of 169 crores. Along with demonstrating his commitment towards encouraging sports through the one-of-a-kind statewide Adudam Andhra program, Shri Y.S. of 300 crores in this Visakha vision in order to place Visakhapatnam on the sports map of the world. VMRDA projects include a natural history park, museum world. VMRDA projects include a natural history park, museum and research institute with 108 crores, a convention center with 220 crores, an urban entertainment zone with 40 crores and Siripuram multi-level car park with 87 crores. About 150,000 houses worth 4,039 crores are being constructed through Jagannath colonies and Tidco houses for the construction of affordable houses for the common citizens. Visakhapatnam has unlimited opportunities in the tourism sector. With more than 30 beaches to attract tourists, there is no area better than Visakhapatnam for tourist development. Visakhapatnam owns tourist attractions that are proposed to be developed with around 1,500 crores. Apart from that, major star hotels like Oberoi, Mayfair will also be facilitated to attract global tourists to the city. Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy also proposed the establishment of a global convention center worth 500 crores and several malls such as in Norbit Mall worth 750 crores. Under the infrastructure for Eco Vizag, clean energy, 178.22 crores have been proposed for the development of Nagar Vanalu, Mudassarlova and Meghabrigadda floating solar plants, 2- and 3-wheeler electric transport projects. Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy's impeccable foresight resulted in a magnificent mission to develop Visakhapatnam into a global city with spell-binding amenities. A successful realization of this vision is destined to make this city of destiny a remarkable cosmopolitan center in no time.
That was a comprehensive roadmap presented to you, taking into consideration connectivity, livability, social infrastructure, urban planning, industrial growth, sustainability and climate resilience. The Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagannath Reddy Garu, is well on his way to achieving Vision Visakha and many other such projects for other cities of the state as well. He has already unveiled projects worth more than 1,500 crores, as you saw in the audiovisual presentation. To serve as an illustrious reminder of this bold and ambitious Vision Visakha, the government of Andhra Pradesh has curated a coffee table book. To release this coffee table book, I request the Honorable CM, Shri Y.S. Jagannath Reddy Garu, and respected ministers and other dignitaries to please come onto the dais to release the book. Thank you so much, sir, for inducing this audience with your confidence, your passion for your Vision Visakha. For inducing this audience with your confidence, your passion for your Vision Visakha. Going to be the iconic secretariat. The iconic secretariat that will lure the eyes not only of the entire country but also of the entire world, as shared in Vision Visakha by the very driven, young, dynamic leader of Andhra Pradesh, the Honorable Chief Minister Shri Y.S. Jagannath Reddy Garu. I would also like to thank Shri Budimuttiala Naidu Garu, Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Gudivada Amar charge, Shri Adimulapu Suresh Garu, Honorable MAUD Minister, Shri Y.V. Subba Reddy Garu, Honorable MP of Rajya Sabha, Shri
and also the Police Commissioner of Visakhapatnam, Dr. A. Ravishankar IPS, sir. Hearty welcome, sir. And also we have the gracious presence of the Principal Secretary Skill Development, Sri Suresh Kumar IAS, sir. We welcome him onto the dais. Andhra Pradesh రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క విద్యార్థి కూడా స్కిల్స్ లేకుండా ఉండకూడదని ప్రతి ఒక్కళ్ళ యొక్క నైపుణ్యాభివృద్ధికి అహరహం శ్రమిస్తూ ఆంధ్ర రాష్ట్ర సర్వతోముఖాభివృద్ధికి ఎళ్లవేళలా కృషి చేసే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరికొద్ది క్షణాల్లోనే వేదికను అలంకరించనున్నారు. ఆయన ఆల్రెడీ వేదిక ప్రాంగణంలోకి వచ్చేసారు. కాబట్టి ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి భవిత షేపింగ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ క్రియేటింగ్ ఆపర్చునిటీస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తుకు బంగారు బాట వేసే దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క విద్యార్థి చదువు లేకుండా నశించిపోకూడదన్న దృఢ సంకల్పంతో ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని విద్యాంధ్రగా, వైద్యాంధ్రగా, సర్వ సమృద్ధి కలిగిన ఆంధ్రగా తీర్చిదిద్దాలన్న ఏకైక సత్సంకల్పంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపిస్తోన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరికొద్ది క్షణాల్లోనే వేదికను అలంకరించనున్నారు. భవిత ద్వారా, ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఏ విధంగా అయితే మీకు యువతకు బంగారు భవిష్యత్తు వేయాలి అన్నదాన్ని ముందుగానే ఆలోచన చేసి తగిన కాలంలో, తగిన వ్యవధిలో మీకున్న శ్రద్ధను, మీకున్న ఆసక్తిని బట్టి ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. Today's chief guest and honorable chief minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy garu has arrived at this premises. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సర్వతోముఖాభివృద్ధికి అహరహం కృషి చేసే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. వారికి వేదిక హార్దిక స్వాగతం తెలియజేస్తుంది. హార్టీ వెల్కమ్ టు ద డైనమిక్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సర్వతోముఖాభివృద్ధికి ప్రతీకగా నిలిచిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులను జ్యోతి ప్రజ్వలనతో కార్యక్రమ శోభను ద్విగుణీకృతం చేయవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. We request today's chief guest and honorable chief minister of Andhra Pradesh and other in-charge ministers and other ministers on the dais to enhance the elegance of this function with the lighting of lamp. దేశ కీర్తి ప్రతిష్టలను హిమోత్తుంగ శిఖరంపై నిలిపే దిశగా ముందడుగులు వేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క విద్యార్థి కూడా స్కిల్స్ లేకుండా ఉండకూడదని నైపుణ్యాభివృద్ధికి అహరహం కృషి చేస్తోన్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈ వేదిక హార్దిక స్వాగతం తెలియజేస్తుంది. హార్టీ వెల్కమ్ టు ద డైనమిక్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. భారతీయ సంస్కృతిని, సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి జ్యోతి ప్రజ్వలత ఈనాటి కార్యక్రమ శోభను ద్విగుణీకృతం చేశారు. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, నవ్యాంధ్ర రూపకర్త శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ ద ఎలిగెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఫంక్షన్. Now I cordially invite Principal Secretary Skill Development and Training Sri Suresh Kumar IAS sir to come forward and give the welcome address. Good afternoon everyone. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh Sri Y.S. Jaganmohan Reddy garu, Honorable Minister for Finance, Legislative Affairs and Skill Development Sri Buggana Rajendra garu, Honorable Deputy CM Sri Budi Mutyala Naidu garu, Senior Ministers on dais Sri Bossa Satyanarayana garu, Honorable Minister for Education, Sri Vidadala Rajani garu, Honorable Minister for Health, Sri Gudivada Amarnath garu, Honorable Minister for Industries, Member of Parliament, a Member of Legislative Assembly, Public Representatives, Industry Captains, CEOs of Skill Development Councils, Senior Officers, other dignitaries and media representatives. Candidates who have successfully undergone training and got placements, students who are undergoing skill training in various institutes who have assembled here, and thousands of students, parents and teachers who are watching this program from across the state.
I take this opportunity to wholeheartedly welcome each one of you to this august gathering. Andhra Pradesh, the youngest state in India, is among the fastest growing states in the country. With more than 40% of its population in the 20 to 45 years age group, Andhra Pradesh contributes one of the highest numbers of skilled manpower in the country. The industry and services sector are transforming with new and emerging technologies. In order to access the emerging jobs, the youth requires proper knowledge and understanding of latest emerging technologies. Skills training is crucial for personal and professional development as it enhances the capabilities, improves job performance, boosts confidence, and fosters adaptability in a rapidly evolving world. Realizing the importance of skilling the youth to make them prepared for the emerging job markets, Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu has prepared a vision for creating world-class facilities to train the youth of Andhra Pradesh. Cascading skill ecosystem with the skill university at the state level, skill colleges in all parliamentary constituencies, skill hubs in all assembly constituencies were created under his vision and guidance. In the last 5 years, we have made great strides in fulfilling the vision of Honorable Chief Minister by establishing 27 skill colleges covering all districts and parliamentary constituencies and 192 skill hubs covering all assembly constituencies, in addition to more than 55 skill spokes within the industries in the state. In the last 5 years, we have trained more than 15 lakh youth and facilitated direct job placement for over 3.8 lakhs. Many more candidates who were provided various sorts of medium and long-term skilling, including communication skills, language skills, and soft skills, also could secure better jobs or establish their own entrepreneurs. While we are immensely proud of the achievements of the government in the last 5 years, we are not complacent. We are here to explore greater opportunities by upgrading the existing training facilities, by modernizing the existing skill centers, and partnering with the industries in evolving industry-relevant skilling programs. Bhavita, shaping futures and creating opportunities, symbolizes the unwavering commitment of the Honorable Chief Minister to empower the workforce with relevant skills to excel in the ever-evolving job market. Today's program not only marks the celebration of our achievements in the last 5 years, it also reiterates our commitment for the next 5 years. Bhavita is a significant step forward in the state's commitment to empowering its workforce and ensuring sustainable development. We all know that our Chief Minister believes that education is the most effective weapon in eradicating poverty and achieving development of the state. The initiatives taken by the Chief Minister to provide quality education right from the school level to the universities with global standards is a testimony to the Chief Minister's strong conviction and commitment to the future of Andhra Pradesh. For the Chief Minister, education and skilling is not just about providing jobs. It is a strategy for transformation of lives and development of states. The youth who are beneficiaries of this vision are present here today to share their experience and thank the Honorable Chief Minister. Recognizing the visionary steps taken by the government, several industries and skill development councils have also come forward to partner with us in this journey. Many of them are seated on the dais. I thank them on behalf of the government. While more than 200 industries have already committed their partnership today, we have a few industries present here and many more are attending and watching this program from the skill colleges, ITIs and polytechnics across the state today. We have a long road ahead and I can assure you that we will together undertake this journey and ensure that the youth of Andhra Pradesh emerges as the most skilled and sought after by industries and service sector in the country. I take this opportunity to once again welcome each one of you to this momentous occasion, which will be heralded as a milestone in Andhra Pradesh's transformation and emergence as the best state in skilling and employment generation. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Now I invite Honorable Minister for Finance and Planning, Commercial Taxes, Legislative Affairs, Skill Development and Training, Government of Andhra Pradesh, Sri Bhugan Rajendranath sir, to please address the gathering. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu, my cabinet colleagues seated on the dais,
all public representatives, parliament members, MLAs, MLCs, mayor, Zilla Parishad chairman, as well as representatives of various industries and skill development council and dignitaries, and mari ముఖ్యంగా ఎవరి కోసమైతే ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ సభ ఏర్పాటు చేశారో చిన్నారులందరూ మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ అంటే నార్మల్గా మనకు డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఎప్పటి నుంచో పాపులేషన్ కంట్రోల్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఏజ్డ్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండడము, పనికి ఎవరైతే పనికి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారో తక్కువ వయసు ఉండేవాళ్ళు తక్కువ ఉంటారనమాట. వెరాజ్ ఇండియా ఈజ్ ఇన్ అ పర్టికులర్ స్టేట్ వేర్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ యంగ్, ఎనర్జెటిక్ అండ్ రెడీ టు వర్క్. అయితే దట్స్ కాల్డ్ డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు క్యాపిటలైజ్ అండ్ మేక్ యూజ్. So this is a big advantage for India and so as a big advantage for Andhra Pradesh. There is one other big advantage that Andhra Pradesh has. Guess what it is? The big advantage that we have is a young and energetic Chief Minister. I think it deserves a big applause. It's very difficult to get a Chief Minister who is young and energetic and వేవ్ లెంగ్త్ కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ఆలోచన విధానం కానీ మన యూత్ ఎవరైతే ఉండారో ఆ యూత్కు కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఉన్న వయసు అనేది చాలా తక్కువ అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. There's so much of a difference between having a head of a state who is 75 years old and having a head of a state who is 50 years old. So we have to realize that. And even though he appears very simple, I think you can all see him sitting very simple, wearing a white shirt and a khaki trouser, but at the same time I can tell you he has so much of knowledge on various fields, from agriculture to fisheries to industries to anything you name it, he has it. And nenem pogaddam ledu. Just now we were visiting a few stalls over there. So there was one company, Avery, who makes electric vehicles, EV scooters, here in Vizag. సో వాళ్ళ స్టాల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ది యంగ్స్టర్స్ ఓవర్ దేర్ వర్ షోయింగ్ అస్ అనమాట. ఈ బ్యాటరీ ఈ విధంగా ఉంటుంది సార్, వీ మేక్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ ప్రివెంట్స్ ఎనీ బ్లాస్ట్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఛార్జింగ్. అంటే సీఎం గారు వెంటనే ఏమడిగినారంటే అన్ని చూసిన తర్వాత, ఇదంతా సీల్ చేసినారు కదమ్మా, సీల్ చేస్తే వెంటిలేషన్ ఎట్లా ఈ బ్యాటరీకి అని అడిగినారు అనమాట. దట్ బాయ్ వాస్ టేకన్ అనవే. ఈ సైడ్ నో సార్, ఇది శాంపుల్ ఇక్కడ పెట్టినాం కానీ స్కూటర్ లోపల పెట్టినప్పుడు మాత్రం దానికి వెంటిలేషన్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద సార్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ హీ హ్యాస్. అండ్ he believes in every individual in the state of AP shall have an equal opportunity to skilling without any barrier. ఏ బ్యారియర్ లేకుండా కూడా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఉండాలా, కులమతాలు భేదాలు లేకుండా, ఆర్థిక స్తోమత భేదాలు లేకుండా ఎవ్రీబడి షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ అని. ఉదాహరణకు మీరు చూడండి, ద కంట్రీ ఆఫ్ సింగపూర్. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ సింగపూర్, ద జర్నీ దట్ సింగపూర్ హ్యాస్ టేకన్, అక్కడ స్కిల్లింగ్ అనేది there is no age bar, no bar on anything. Even 60-70-year-old people also are getting skilled so that they just don't sit idle at home. So it might not be just to make a living, but at the same time nobody sits idle. So that's the sort of environment that our Honorable Chief Minister envisages for our state. And now if you look at the difference between developed countries and developing countries, so developed countries, what happens is formal education that they undergo, when it comes to implementation, actual usage of that education, they have a way where it seamlessly flows. Ante udaharanaku a plus b whole square equals a square b square 2ab ante we in the developing countries normally tend to just think a plus b whole square formula, but you go to the developed country, there why does a plus b whole square translate into a square b square 2ab, and what is the application of that formula into actual life anedi. So that is exactly what we and our Chief Minister envisages in the state of Andhra Pradesh, and also making a living and a livelihood with dignity and self-respect. So this is also what he sincerely actually envisages for our state. And when it comes to skilling, we also have to realize that it is not necessary that everybody is highly educated. Good, if somebody is highly educated, well and good, but every person, every citizen should have an opportunity to make a living and a livelihood irrespective of what the education is.
All of us need not become doctors, all of us need not become engineers. Whatever we do, we have to do it with a passion, with what we like, and also the best in the form of addition to what we learn in the form of skilling. So that's how this skilling paradigm in Andhra Pradesh has taken shape. Here what we have done, unlike any other state in the country, we have made a fusion of general education and general knowledge with vocational training. ఈ రెండు మిక్స్ చేయడం వలన this is the skilling ecosystem, the cascading ecosystem that we have, and we are the only state, I can tell you very proudly, in the country who have done this. Here what we have done is NSQF, the National Skill Qualification Framework that is there. There are 10 levels. First to fourth is normally basic skills. So that we have formed something called a skill hub at the bottom of the pyramid. And then we have the NSQF levels of 5 to 8. 9 and 10 are of the very higher levels. So 5 to 8, this is what we have implemented in something called skill colleges and centers of excellence. On top of the pyramid, that's in the mid, on top of the pyramid we have the skill university. So this entire pyramid was actually the design, I can tell you, of the Chief Minister alone. It was he who gave us the design of a pyramid and we started working on it. That's the reason I told you in the beginning itself, he appears to be very unassuming, but he has a depth into everything that happens. And with regard to the skilling framework that we have established here, the important point is participation of industry into our skilling. So we can see now here representatives of various industries on the stage. We have Taj Group of Hotels, Dixon Technologies, Wheels India Limited, Avera Mobility, Here Technologies, and Skilling Council, MEPS, Retailers Association Skilling Council, Beauty and Wellness Skilling Council, Greenco, Apollo MedSkills, Vadwani, NASCOM, Divis, Kia, Boeing, you name it, we have it. And we also have all other industries in the form of Ramki, JBMI, Hetero, Kia, JSW Cement, Kims, Samsung, Coromandel. So this is what we have done. We have actually partnered with industry so that industry contributes to our skilling and our skilling education, technical education, nursing education, hospitality education in such a way that we are aware of what the industry actually needs. And participation of the industry in the form of faculty, in the form of laboratory development or improvement, this actually makes our skilled workforce ready to be employed. And putting all this into one nutshell, now we have formed what is called Bhavita, what is being launched today by our Honorable Chief Minister. So Bhavita, again I have to tell you something, sir, about the logo. The logo Bhavita actually, it took a lot of innovation to get there. So Bhavita is a sun and a horse that is flying in the sun. So that actually horse portrays freedom and strength and endurance. And the backdrop being the radiant sun, the source of energy and life on our planet. This composition actually, it reflects movement, eternal progression, positivity and perfection. Initially when we wanted to design a logo, we had a lot of these consultants coming in. So they designed a logo with protractor, scale, compass, etc. I said, no, not protractor, everybody has a protractor. Then again they came back with nut, bolt, spanner. I said, no nut, no bolt. We have to actually come along with something that represents our state, our energy, and what our Honorable Chief Minister actually wants for the state. So that's how I'm proud to say today that we have come out with that logo. And with regard to the modernization, we have actually used the connect with the industry to modernize both our curriculum courses to suit today's requirement and also to suit the industry 4.0 requirement. And the initiative of the government in actually giving financial assistance to the students in the form of Vidya Divana, Vasati Divana, Jagananna Vidya Divana, Jagananna Vasati Divana actually helped give a manifold help to educating our children. And now I also have to tell you on this autumn occasion that the skilling that we have done compared to the skilling that was done in the past. There were many governments in the past. In fact, we had a government from 2014 to 19, the youngest state in the country, as our Principal Secretary just said. 2014 to 19 also skilling happened. Nobody can say this particular skilling happened. Now here proudly we can say we have SEMS, Center of Excellence for Marine and Shipping, where we provide a NSQF 6 level
Anybody who studies there is employed by the time he passes out. We have MSME, we have Indian Institute of Hospitality in Nellore. You name it, we have it. And then we have the skill hubs where everybody who goes to a skill hub actually studies there or takes coaching or tuition or their studies over there for about 3 months, and then they come out and they get employed. Previous government, we cannot actually say that there was any particular way that skilling happened other than spending crores of rupees on doing nothing. And so sad to say, for a young state of Andhra Pradesh, so sad to say, doing nothing but actually pilfering taxpayers' money. So that's what happened over there. So they come out with a concept that somebody comes, a company that actually claims we are not part of it, and they take that money and then they say we are skilling people, and the skill that has happened is only for 1 day, 2 days, on an average 3 days. On an average of 3 days, I don't think any skilling is possible. Whereas our government has come out with a pyramid structure where 175 constituencies have one skill hub each, where NSQF level 4 is taught. And then 26 centers of excellence are there, and a skill university that is in the process of being established. This is a skilling where the number of students that we have skilled, we are proud to say 94% of the people we have skilled are employed today. So this is, I would like to bring forward to the entire state through this inauguration of Bhavita, the government's commitment to the youth and to the public of this state. So here, I would like to tell you all that we would leverage the power of Bhavita to unlock the full potential of our youth and future-ready workforce to propel our state and country towards an era of progress and prosperity. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much for your wonderful message. Actually, we being the students are totally admitting your words. And my parents, personally, Rajendra and Prasanna, always say, Jagananna gurinchi chepte, Ammo, Jagananna is a moving encyclopedia antar my parents. That's 100% true, sir. Thank you so much for the most inspiring words among that. Now I request the technical team to present an AV on Skill Development and Training Department. ఒక దార్శనికుడు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆ రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తు దశ దిశ పూర్తిగా మారిపోతుంది అనడానికి నిదర్శనం ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సాధించిన పురోగతి ఒక నిదర్శనం. చదువుల రంగంలో స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ కింద వీళ్ళందరూ కూడా తయారవుతే హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఇండెక్స్ లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం దేశానికే దిక్సూచి అవుతుంది అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ప్రస్తుతం ఉన్న సాంకేతిక వృత్తి విద్య మరియు శిక్షణా సంస్థలను మరింత మెరుగ్గా తీర్చిదిద్ది తద్వారా ప్రపంచ స్థాయి నైపుణ్యాభివృద్ధి సాధించడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తోంది ఈ సంస్థ. మన దగ్గర ఉన్న మానవ వనరుల సమూహాల నుంచి మెరికల్ లాంటి వారిని వెలికితీసే ఈ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ప్రస్థానం ఎందరో యువతీ యువకుల కలల తీరం. ఎంత వజ్రమైనా సరే సాన పెట్టందే మెరుపులేనదు అన్నట్టు సరిగ్గా అదే చేస్తున్నారు జగనన్న నాయకత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ నైపుణ్యాభివృద్ధి శాఖ వారు. ఒక దృఢ సంకల్పంతో కూడిన పరిక్రమ ద్వారా స్కిల్ ఎకోసిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసి తద్వారా వారి చుట్టూ ఒక నైపుణ్యమైన పని వాతావరణ కల్పన, దీని సహాయంతో యువతీ యువకుల్లో మెరుగైన నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించేలా క్యాస్కేడింగ్ స్కిల్ ఎకోసిస్టమ్ ఏర్పాటు వారి కెరియర్కే ఒక మలుపు. అభ్యర్థుల అర్హత, అభిరుచిని బట్టి విశ్లేషణ, కోర్సు సిఫార్సు కార్యక్రమాలతో ప్రస్తుత ప్రపంచ స్థాయి హ్యూమన్ రీసోర్స్ నీడ్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సంస్థ సాగిస్తోన్న ఉపాధి కల్పన యజ్ఞం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అందువల్లే ఎన్నో మైలురాళ్లను అవలేలగా అధిగమించగలిగింది వ్యవస్థ. ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ అవర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు has embraced a holistic strategy by creating a strong education and skill ecosystem in the state. We'll be producing about 51,000 workers every year who will be qualified to meet the various requirements of various industry the state has, the country needs, as well as even international opportunities. ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యమయ్యాయి అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఏర్పరిచి ఈ వ్యవస్థ పనితీరు పర్యవేక్షణ కోసం తిరుపతిలో 50 ఎకరాల భూమి కేటాయించడం,
25 పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఏర్పాటు చేసిన 26 స్కిల్ కాలేజీల ద్వారా జాతీయ స్థాయిలో ఉద్యోగ అవసరాలను భర్తీ చేయడానికి ఆధునిక కోర్సులు అందుబాటులో ఉంచారు. సిఈఎంఎస్, ఐఐటిటిఎం, ఎస్ఐహెచ్ఎం, ఏఎన్యు, జేఎన్టీయూకే వంటి సంస్థలు ఈ కళాశాలలు స్థానిక పారిశ్రామిక అవసరాలకు తగిన విధంగా రూపకల్పన. అందులో భాగంగా ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ స్థాయిలో స్కిల్ కాలేజీలో మొత్తం 6,387 మంది అభ్యర్థులకు శిక్షణనిచ్చారు. ఇక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ స్థాయిలో స్కిల్ హబ్లను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్, డిగ్రీ కాలేజీల్లో ప్రభుత్వేతర సంస్థల పారిశ్రామిక అవసరాలను తీర్చేలా ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ లెవెల్ 4 వరకు కోర్సులను అందుబాటులో ఉంచింది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్. 175 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని 192 స్కిల్ హబ్ల ద్వారా మొత్తం 31,139 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణను అందించారు. మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవ్వడం జరిగింది. మాకు ఫ్రెండ్లీ ఫ్యాకల్టీ ద్వారా మంచి కోర్సెస్ మాకు నేర్పించడం జరుగుతుంది. అలాగే మాకు ప్రొవైడ్ చేసిన ల్యాబ్ కానీ లైబ్రరీ కానీ చాలా బాగున్నాయి. కేవలం ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం మాత్రమే కాకుండా ఉద్యోగాలను సైతం కల్పించి తద్వారా వారి ఉపాధి అవకాశాలను మరింత పెంపొందిస్తుంది ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. అంతేకాదు స్కిల్ స్పోక్స్ ద్వారా 16,605 మందికి శిక్షణ ఇవ్వగా వీరిలో 15,772 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం సౌజన్యంతో నిర్వహించే DDUGKY ద్వారా 70,000 మందికి శిక్షణ ఇచ్చి 50,000 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించడం ద్వారా దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలవడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సౌజన్యంతో నిర్వహించే PMKVY, జల్ జీవన్ మిషన్, ESDM, PM విశ్వకర్మ వంటి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా 89,000 మందికి శిక్షణ. ఈ సంస్థ పనితీరు ఎంతలా సాగుతుందో చెప్పడానికి ఉదాహరణలు. మరింత మెరుగైన ఫలితాలను సాధించడానికి మన దగ్గర ఉన్న 83 ఐటీఐలు, 87 పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు, 26 స్కిల్ కాలేజీలు, 31 NAC కేంద్రాల్లో అత్యాధునిక యంత్ర సామాగ్రి సాయంతో సరికొత్త కోర్సులను ప్రవేశపెట్టింది జగనన్న నాయకత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. ఫేజ్ 1 కింద 192 సంస్థల్లో మొత్తంగా 227 పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐ ఆధునీకరణ, 192 సంస్థలకు 203 పరిశ్రమలతో టైఅప్లు ఖరారు, 152 పరిశ్రమలు ఇప్పటికే MOUలపై ఒప్పందం. ఇక 2019, 2020, 2023, 24 ఆర్థిక సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో 15,58,796 మందికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వగా 3,91,335 మంది ఉద్యోగ లబ్ధి పొందారు. అంటే ఇదంతా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన నిరంతర కృషి వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైందని చెప్పాలి. మన పిల్లలు ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఆ ప్రపంచాన్ని ఏలే పరిస్థితిలో మన పిల్లలు ఉండాలి. ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే. రాబోయే కాలంలో అన్ని రంగాల్లోనూ ప్రగతి సాధించి దేశంలో మన రాష్ట్రం ప్రథమ స్థానంలో నిలవాలి. ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరిచే కర్మాగారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ గా ఎదగాలన్నదే జగనన్న కృతనిశ్చయం. Thank you very much. Now I request today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy sir, to please come forward for the launch of Skill Logo and Skill Anthem. Skill Logo మరియు Skill Anthem లాంచ్ చేయవలసిందిగా ఈనాటి కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అభ్యర్థిస్తున్నాం. తరలిరా తరలిరా యువతరమా నవ్యాంధ్ర భవితం నీవే సుమా. శ్రీరస్తు శుభమస్తు నవతరమా నైపుణ్య శిక్షణ జయమస్తు మా. నైపుణ్యమే నీకు సుప్రభాతం, నైపుణ్యమే నీకు వరప్రసాదం, నైపుణ్యమే నీకు గౌరవ ప్రదానం, నైపుణ్యమే యుక్తి, నైపుణ్యమే శక్తి, అది తెలుగు దీపం, మన తెలుగు మార్గం. వినుమా వినుమా విను మంచి మాట, కనుమా కనుమా ఇది బ్రతుకు బాట. అదేవిధంగా ఈనాటి కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని స్కిల్ యూనివర్స్ యాప్ లాంచ్ చేయవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. I request today's chief guest and honorable chief minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy sir, to launch the Skill Universe app. Skill Universe app is a cutting-edge IT platform designed
designed to serve as the focal point for all skill development activities within the state. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నైపుణ్యాభివృద్ధి కలిగిన ప్రతి యాక్టివిటీస్ కూడా ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యాప్లో ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ లాంచింగ్ ద వండర్ఫుల్ యాప్ ఏపీ స్కిల్ యూనివర్స్ మొబైల్ అప్లికేషన్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Now we request the exchange of MOUs between government and industry partners. We call upon Visakhapatnam Police Commissionerate and MEPSC to please come forward for the exchange of MOU. I request Mr. Abhishek Saxena Garu to please come forward and VDG Murali, Connect Corporative Lead APSSC, to hand over the file of MOU to Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. Visakhapatnam Police Commissionerate and MEPSC MOU between APSSDC and Visakhapatnam Police Commissionerate. Thank you, sir. And also the MOU between APSSDC and Here Technologies. I request Rohit Kaushik Garu, the head of the product, to please come forward for the exchange of MOU. Taj Hotels and SHM. Taj Hotels and SHM, Manoj Tiwari Garu, General Manager of Taj Hotels and SIHM. Also Dixon Technologies, 3 Politics, Mr. Lakshmi Pati Garu, and Wales India Private Limited, Government Polytechnic College, Satyavedu, A. Divakar Garu, and Evera AI Mobility, A. Venkatramana Garu, and Mr. Jagannathan Garu from DET and L&T. Please come forward for the exchange of MOUs. Andhra Pradesh రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క విద్యార్థులకు నైపుణ్యాభివృద్ధి కలిగించి వాళ్లకు నిర్దిష్టమైన సంస్థల్లో ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనే దిశగా ముందడుగులు వేస్తూ ఎంఓయూలతో ఒప్పందం చేసుకుంది సమర్థమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ నౌ we call upon the students to share their experiences. So with your permission, we have the trained and placed under DDUGYKY program, currently working as graduate engineer trainee, Royal Enfield Motor Company, Chennai. We have Kumari Deepika here. Kumari Deepika wanted to share her experience. She was trained and placed under DDUGKY program, currently working as graduate engineer trainee at Royal Enfield Motor Company, Chennai. A very good afternoon to everyone. First of all, I am very grateful for the opportunity by talking in front of our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy sir. I am Deepika Murupala. I am from Pedaganjada, Visakhapatnam. I came from middle class family. My father, Mr. M. Venkatao Garu, is a forklift operator in Synergis Casting Limited. My mother, Mrs. Rajeshwari, is a housewife, and I have one sister also. Me and my sister completed our graduations with the help of Jagananna Vidya Divana and Vasati Divana, which is provided by Andhra Pradesh government. I completed my graduation in Saiganpati Engineering College in 2022. I was so interested to work in trending field of automation in IIoT and automation in a reputed company, so that I can support to my parents financially and I can make them proud of me. And after that, I came to know that CDAP is offering a job-oriented course as Mechatronic System Integrator under DDU GKY in their skill college, SIMS, located at Visakhapatnam. I immediately registered and got selected in it. CDAP provided free food and accommodation and a great training opportunity, and their trainers are well experienced. We had a free access of all the infrastructure, and we used it to work every day till late night. I learned PLC programming, SCADA designing, IoT and IIoT techniques. We were trained not only on technical skills, but also in communication skills and soft skills. After end of the training, many companies came to SIMS for interviewers, and I faced 2 interviews. I got selected in both with a good package. My interview with Royal Enfield was the toughest. I had to face 4 rounds of interview. The training which I received at SIMS helped me a lot to clear all the rounds of interviews, and I got selected as graduate engineer trainee. I should mention that in my batch of GEDs,
All other selected candidates are double ITs and triple ITs. Now I was working in Royal Enfield on automation and IIoT projects, which is my life ambition. I sincerely thanks to CDAP, DDU GKY and our Chief Minister of Andhra Pradesh government for skilling me and providing me a great opportunity to start my career in a good company. Thank you so much for the opportunity. Thank you, CM sir. Thank you, Deepika. Thank you very much. Now I invite Bhargav, who was trained in APSSTC, to please come forward and give his valuable message. Good afternoon, everyone. Respected Honorable CM sir and the other dignitaries on the dais. Myself, Bhargav. I am from Visakhapatnam. I have completed my diploma in mechanical engineering. After completion of my diploma, I have struggled a lot to find a suitable job. And after, I have attended the Industrial Customized Skill Training Program for 45 days through APSSTC. In that program, I have learned a lot like machine operating, soft skills and communication skills. Not only they are providing skills and they are providing accommodation. After that, I have attended the interview in Asian Paints conducted by the APSSTC in 2021. And I was selected as executive trainee with a package of 5 lakhs per annum. And now I'm pursuing as executive 1 with a package of 7.2 lakhs per annum. And now I am looking after my family and I am the inspiration person to my family members and my friends. And thank you for APSSTC and Honorable CM sir for conducting this type of trainings and skill development courses and encouraging the unemployed youth in Andhra Pradesh. I also want to say one thing. APSSTC not only providing jobs to the unemployed youth, but they are also giving hope to the aspirant family members. And after that, this shaping futures and creating opportunities. I believe this will make our Andhra Pradesh will be the role model state for all other states in Andhra Pradesh in creating employment for the unemployed youth. Thank you, CM sir and the APSSTC for giving me this opportunity and sharing my experience in this dais. Thank you. Thank you, Bhargav. Thank you very much. And now I call upon the Chief Administrative Officer of Kia India, who was honored with the Industry Champion Award by the Chief Minister of Andhra Pradesh, Mr. Cap Jongli, to please come forward and give his message. Namaskaram. Sri Y.S. Jagannath Reddy, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, other dignitaries and my industry colleagues. It is my immense pleasure and honor to be here today on the occasion of launch of the Cascading Skill Paradigm. I feel it is a great moment for the skill development sector. I am sure that skill development ecosystem will adopt a lot of new changes with this initiative. Department of Skill Development, Government of Andhra Pradesh implemented diversified skill development activities for the need of the various industries. Kia India also collaborated with the Department of Skill Development and Training from time to time, benefiting youth and industry at large. I am very happy to share with all of you that Kia India is also contributing toward development of education and skill development institutions. As part of that, Kia India constructed a library block and government degree college, Penukonda Sri Satya Sai District, and donated modern equipment to government ITI college. I hope this initiative of GOAP will foster growth of education, skill development, technology and training institutions in the state of Andhra Pradesh to cater the needs of industry and allied sectors
thus creating wide job opportunities for the trained youth. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, Mio Kanchamria, sir. Thank you very much. Now I invite the Chief of Staff and Boeing Global Engagement Lead at Boeing India, Ms. Praveena Yagnambhat Garu. Praveena's dedication to supporting girls' education and veterans, skilling recognition from multiple governments for fostering access to crucial services and empowering opportunities. I invite Ms. Praveena Yagnambhat ma'am to please come forward and give her message. Honorable Chief Minister of the State of Andhra Pradesh, Honorable Finance Minister, Honorable Minister for Education, Honorable In-Charge Minister, officials of the State of Andhra Pradesh, my industry colleagues, and all of you, young boys and girls. I have spoken at several skill initiatives, skill development programs across India. కానీ డైరెక్ట్గా ఆ యూత్తో మాట్లాడి ఆ యూత్కి మెసేజ్ ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ ఇదే ఫస్ట్. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు సీ ద గవర్నమెంట్స్ కమిట్మెంట్. ఈ కమిట్మెంట్ లేకపోతే ఇలా స్టూడెంట్స్ని హాల్లో పిలిచేసి మా అందరినీ మేము ముందు నిలబెట్టేసి మీరు కమిట్మెంట్ ఇవ్వండి అని చెప్పడం అనేది దిస్ ఇస్ అ వెరీ యూనిక్ వే ఆఫ్ పుట్టింగ్ అవర్ కమిట్మెంట్ ఆన్ ద టేబుల్. ఐ థింక్ ఐ బిలాంగ్ టు అ కంపెనీ కాల్డ్ బోయింగ్. మీరు ఎంతమంది బోయింగ్ పేరు విన్నారో లేదో నాకు తెలీదు. చేతులు ఎత్తండి ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ హెవ్ హర్డ్ బోయింగ్స్ నేమ్. మేము విమానాలు తయారు చేస్తాము, వెదర్ దే ఆర్ కమర్షియల్ ఏవియేషన్ ఆర్ డిఫెన్స్ ఏవియేషన్. We manufacture airplanes. India is now the second biggest site outside United States for Boeing's presence, which means that it's only going to grow from here, which means that all of you have a future in the growth story that we are going to create from here. In terms of numbers, I will tell you, we have our skilling partner, Learning Links Foundation. About 6 months ago, we had started a skilling program to say, let's see where it goes, and it was a pilot program. I just met those kids outside before I came inside here. A lot of them have job offers, and most of them don't have job offers in the aerospace sector. That doesn't matter. They have job offers in Chennai, they have job offers in BARC and so on and so forth, which means that our skilling initiatives are creating the impact we want to create. I particularly want to thank the Honorable Finance Minister of the state because he came to Delhi and spent 1 hour with me, grilling me to say, what can you do for the youth of our state, Andhra Pradesh? We are working on a plan to create a center of excellence in Kurnool for job opportunities for youth in the aerospace sector. But Kurnool is not the only one. We've already started in Vizag, Kadapa, Rajamandri, West Godavari, Tirupati are on my radar because I feel that that is where there is youth with potential that can take up various job opportunities that are currently existing in the aerospace sector that will also come up in the coming years in the aerospace sector. Just one thought that I will leave with all of you. Oka vimanam anukondi. Adi tayarayye varaku engineers. Adi tayarayin tarvata oka pilot nunchi గ్రౌండ్ స్టాఫ్ టికెటింగ్ చేసే వాళ్ళెవరు ఇంజనీర్స్ కాదు, వాళ్ళందరూ మీలాంటి వాళ్ళు. 1 aeroplane needs 100 people to service it and make it run. మన దేశంలో 2030 వరకు 2200 పై aeroplanes రాబోయే ఉన్నాయి. You can just multiply. Somebody was talking about who can do maths well. I cannot. You can do the math. You know where you stand. You know where your opportunity lies. My commitment to you is I'll do everything in my capacity to provide support to the ecosystem with help from the government. With that, I'll leave this there. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you so much for your most inspiring words. Now I invite the Managing Director of Toyotsu Railers India Private Limited, Mr. Kochi Satao sir, to please come forward and give his message. Good afternoon. Japanese, konnichiwa. Respected Chief Minister,
of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagamohan Reddy's Galau. And again, very, very good afternoon to all here attending people. I said I'm Japanese. My name is Koichi Sato. I'm Managing Director of Toyotsu Rare Earth Indian Limited. This is a 100% Japanese company. Under the Toyota Tsusho in Japan. Toyota Tsusho means one of the Toyota Group company. So we have established rare earth oxide manufacturing company in APSEZ Achutapuram, nearby Anakapuri district. Our company, acknowledged by India and Japan government, and we have tied up with Department of Atomic Energy, Government of India, to supply us the raw material. With the support of Government of India and Andhra Pradesh state, we are operating successful and producing rare earth oxide, which will be used for electric car now on future. Since my company TREI mainly into the chemical processing we have. So we recruiting chemical engineering and scientist student. We recruit them directly from the college, and then we give them the on the job of training in the Gemba. Gemba means the working place. In Japanese manufacturing, is very, very important thing is go and see and reality. So we are work together, our people. People is companies of asset. Also, we are upgrade their skill time by time to develop them with latest technology. I'm very happy to say that here we get the intelligent manpower, and they are quick runner and contribute to the world through our organization. Without their support, we cannot achieve producing high quality products to the world. Thank you very much for for this opportunity. I hope Andhra Pradesh, VISAKHA, and all people over here have a great future. Dream come true. I love VISAKHA. Lastly, I have a special requesting the Jagamohan Reddy-san. This is our company's campaign, the CAMBACH. I love TREI. On behalf of our employee people, I want to present to Minister, Chief Minister. That is a very sweet gesture. Badge-ni naati కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథికి present చేశారు. Thank you, sir. Thank you so much. Everyone, please be seated. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూర్చోవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. And the moment we all have been waiting for. మార్నింగ్ నుంచి మనమందరం వెయిట్ చేస్తున్న మూమెంట్ రానే వచ్చింది.
Sir, on behalf of all the students and all the youth of Andhra Pradesh, thank you so much, sir. This will leave an indelible mark in all our careers. So, మీరు నేను కామన్గా ఉన్న ప్రతి స్టేజ్ మీద నేను చెప్పే ఒకే మాట, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనడం కన్నా జగన్ అన్న అనడం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ అద్భుతమైన గర్వకారణమైన విషయం. On behalf of all the students and all the youth of Andhra Pradesh, sir, thank you so much. I request you to please address the gathering. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వారి సందేశం అందజేయవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. ఈరోజు ఇంతమంది చెల్లెమ్మలు తమ్ముళ్ళ మధ్య భవిత అని ఈ కార్యక్రమానికి ప్రారంభించడం అన్నది చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చే కార్యక్రమం. నిజంగా ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా రాష్ట్ర చరిత్రలో బహుశా ఎప్పుడూ జరగని విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ విత్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అంటే పరిశ్రమలను మన కాలేజీలకు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం, పరిశ్రమలను మన కాలేజీలను, మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ను, మన ఐటీఐస్ని, మన పాలిటెక్నిక్ కాలేజీని, వీటి అన్నిటినీ కూడా కొలాబరేట్ చేసే విధంగా అడుగులు వేయడం, ఆ కార్యక్రమమే భవిత అని చెప్పి ఈ కార్యక్రమానికి చెప్పడానికి చాలా సంతోషం ఇస్తూ ఉంది. ఇది ఎందుకు ఇంత అవసరము, ఎందుకు ఇది ఖచ్చితంగా జరగాల్సిన అవసరం ఉన్న కార్యక్రమం అని అంటే, కారణం ఏమిటి అని అంటే, మనం చదువుతూ ఉన్న ప్రతి చదువు కూడా, అది ఐటీఐ కావచ్చు, పాలిటెక్నిక్ కావచ్చు, లేదా స్కూల్స్లో దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే కాలేజీలు అంటే ఇంజనీరింగ్ దాకా కూడా, డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్ ఏది తీసుకున్నా కూడా, మనం చదువుతూ ఉన్న ఏ చదువైనా కూడా అది జాబ్ ఓరియంటెడ్గా క్వాలిటీ చదువుల కన్నా మనకు అందుబాటులో లేకపోతే ఆ చదువులు, మనం చదివే ఈ చదువులు పూర్తిగా వేస్ట్ అయిపోయినట్టే. ఈ దిశలో అడుగులు వేస్తూ ప్రతి రంగంలోనూ కూడా జాబ్ ఓరియంటెడ్గా మార్పులు తీసుకొస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. ఒకవైపున ఉన్న చదువులను మరింత క్వాలిటీ ఓరియంటెడ్గా కరికులంలో మార్పులు తీసుకొస్తూ ఉన్న చదువులన్నీ కూడా క్వాలిటీ పెంచే కార్యక్రమం. ఇది స్కూల్స్ నుంచి మొదలు పెడితే కాలేజీల నుంచి మొదలు పెడితే ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్ దాకా కూడా ఇవే అడుగులు వేస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. స్కూల్స్ గురించి, ఇంజనీరింగ్, డిగ్రీ కాలేజీల గురించి నేను చాలా సందర్భాలలో చెప్పడం జరిగింది. బహుశా మీ అందరికీ కూడా అవగాహన కూడా ఉంటుంది. ఏ రకంగా స్కూల్స్ను ఇంగ్లీష్ మీడియం వైపులో అడుగులు వేయించడం దగ్గర నుంచి, సిబిఎస్ఈ దగ్గర నుంచి ఐబీ ప్రయాణం దాకా కూడా ఏ రకంగా స్కూల్స్ను తీసుకుపోతూ అడుగులు వేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఏ రకంగా స్కూల్స్లో 3వ తరగతి నుంచే సబ్జెక్ట్ టీచర్ కాన్సెప్ట్స్ని తీసుకురావడం, ఏ రకంగా టోఫుల్ అనే చదువు కూడా ఒక క్లాస్గా 3వ తరగతి నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ
పిల్లలను ఓరియంటేషన్ ఇస్తూ ముందుకు అడుగులు వేయించడం, ఏ రకంగా సబ్జెక్ట్ టీచర్ కాన్సెప్ట్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే, బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే, ఏకంగా డిజిటైజ్డ్ క్లాస్ రూమ్స్ నుంచి మొదలు పెడితే, ఏ రకంగా ట్యాబ్స్ ఇవ్వడం దాకా క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏ రకంగా పెంచుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రయాణం ఒక్క స్కూల్స్ నుంచే ఆగిపోలేదు. కాలేజెస్లో కూడా, ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీ కాలేజెస్లో కూడా ఇవే అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం. మొట్టమొదటిసారిగా ఆ కాలేజెస్లో కూడా కరికులం మార్చడం, 4 ఏళ్ళ ఆనర్స్ డిగ్రీస్ తీసుకొని రావడం, మ్యాండేటరీ ఇంటర్న్షిప్ తీసుకొని రావడం, ఆన్లైన్ వర్టికల్స్ను చదువుల్లోకి అనుసంధానం చేయడం, ఆ ఆన్లైన్ వర్టికల్స్లో వచ్చే క్రెడిట్స్ను మన కరికులంలో మనం దానిని తీసుకొని రావడం, ఈ సర్టిఫైడ్ సబ్జెక్ట్స్ కరికులంలో భాగం కావడం ఆన్లైన్ విధానంతో. ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా, ఎప్పుడూ కూడా బహుశా దేశంలో కూడా జరుగుతూ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, చాలా అరుదైన ప్లేసెస్లో మాత్రమే జరుగుతూ ఉండొచ్చు. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అయితే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చూడని విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీలు కానీ చదువుతూ ఉన్న పిల్లలకు ఈరోజు ఏకంగా వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్లో, వాళ్ళ కరికులంలో ఏకంగా హార్వర్డ్, LSE, LBS, లండన్ బిజినెస్ స్కూల్, MIT ఇటువంటి ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన కోర్సులను కూడా మన కరికులంలో భాగంగా ఆ కోర్సులను ఆన్లైన్లో మన కరికులంలోకి తీసుకొని రావడం, ఆన్లైన్లో వాటికి సంబంధించిన ట్యూటరింగ్ జరిగించడం, పిల్లలకు ఆ సబ్జెక్టులు తీసుకునే వెసులుబాటు కలిగి ఆ సబ్జెక్టులో వాళ్ళు ప్రావీణ్యత సంపాదించి ఆ సబ్జెక్టులో వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ రాసి అది వాళ్ళ కరికులంలో భాగమై ఆ స్టాన్ఫర్డో, ఆ MITయో, ఆ హార్వర్డో వాళ్ళే ఆ పిల్లలకు ఈ సబ్జెక్ట్లో వీళ్ళు ఉత్తీర్ణులు అని చెప్పి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి ఆ సబ్జెక్ట్ సర్టిఫికెట్ ఆ సర్టిఫైడ్ కాపీ కూడా ఆ పిల్లలకి ఇచ్చే కార్యక్రమం మొట్టమొదటిసారిగా ఇవన్నీ కూడా కాలేజీల్లోకి జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి హార్వర్డ్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా ఇటువంటి సర్టిఫికెట్ తీసుకుని ఫలాని సబ్జెక్ట్లో హార్వర్డ్ సర్టిఫై చేసింది ఈ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అనే ఈ సబ్జెక్ట్ కానీ, లేకపోతే వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ అనే ఇటువంటి సబ్జెక్ట్ కానీ, లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీస్లో అయితే ఇంకా ఇటువంటి హై ఎండ్ సబ్జెక్టులు కానీ ఏదైనా కూడా ఇవన్నీ కూడా ఆ హార్వర్డ్, ఆ MITో సర్టిఫై చేసి ఆ సర్టిఫికెట్ మన పిల్లాడు తీసుకొని, ఇవన్నీ మన పిల్లలు తీసుకొని ఉద్యోగం కోసం అప్లై చేస్తే అప్పుడు మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం, ఇవాళ ఈ లెవెల్లో ఉంటే అవకాశం ఈ సర్టిఫికెట్లతో, ఈ చదువులతో అప్లికేషన్ పెడితే ఉద్యోగాలు ఈ స్థాయిలో మనకు ఉద్యోగాలు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పుడైతే ఒక 10-15 సంవత్సరాలు ఇక్కడి నుంచి చూసుకుంటే ఒక 10 ఏళ్ల లోపల మన పిల్లల్లో ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది అని అంటే, గవర్నమెంట్ బడిలకు పోయే మన పిల్లలు అనర్గళంగా 10 సంవత్సరాలలో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ పిల్లలు IB సర్టిఫికెట్లు తీసుకొని ఇటువంటి కాలేజెస్లో చదివి ఆ ఇటువంటి కాలేజెస్లో కూడా MIT, హార్వర్డ్, స్టాన్ఫర్డ్ లాంటి సర్టిఫికెట్లతో, ఆ కోర్సు సర్టిఫికెట్లతో కరికులంలో భాగంగా వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఉద్యోగానికి అప్లికేషన్ పెట్టే పరిస్థితి ఈ నెక్స్ట్ యుగంలో జరుగుతూ ఉంది. ఈ నెక్స్ట్ 10 సంవత్సరాలలో ఆ రకమైన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈరోజు 1వ తరగతి చదువుతూ ఉన్న పిల్లోడి దగ్గర నుంచి రాబోతూ ఉంది అని చెప్పడానికి చాలా సంతోషపడతా ఉన్నా. ఒకవైపున ఈ కార్యక్రమాలు మనం స్కూల్స్లోనూ కాలేజెస్లోనూ తీసుకువస్తూ, రెండో వైపున
మన దగ్గరున్న ఈ ఐటీఐ కాలేజెస్, మన దగ్గరున్న ఈ పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్, మన దగ్గరున్న ఈ స్కిల్లింగ్ చేస్తూ ఉన్న ఈ కాలేజెస్లో కూడా సమూలమైన మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఈ మార్పుల్లో మనం అనుకున్న మేరకు ఇంకా మార్పులు చుట్టే కార్యక్రమానికి అడుగులు పడ్డాయి. నెక్స్ట్ టర్మ్లో పూర్తిగా ఆ అడుగులకు ఇంకా విశ్వరూపం దాల్చే కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుందని కూడా చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నా. ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పుడూ కూడా జరగని విధంగా ఏకంగా 158 పారిశ్రామిక సంస్థలు, మన దాదాపుగా 208 ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అంటే ఐటీఐస్ కానీ పాలిటెక్నిక్స్ కానీ ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో ఏకంగా 158 పారిశ్రామిక సంస్థలు ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా కన్వర్జెన్స్ అంటే కొలాబరేషన్ జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళే వచ్చి ఈ కాలేజీల్లో వాళ్ళు కూడా భాగమై మన పిల్లల ట్రైనింగ్లో, కోర్సుల్లో వీళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి మన పిల్లలకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఇచ్చిన తర్వాత మన పిల్లలను ఉద్యోగాలు ఇచ్చే కార్యక్రమాలు కూడా వీళ్ళు తీసుకొని పోయే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. నిజంగా ఇదొక చరిత్రలో ఎప్పుడూ కూడా నిలిచిపోయే ఒక ఘట్టం. రాబోయే రోజుల్లో ఏ రకంగా ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఆ ఉద్యోగాలు రావడానికి చదువుల్లో క్వాలిటీ చదువులు అనేది ఎంత అవసరమో, ఆ క్వాలిటీ చదువులు తెచ్చుకునేదానికి మనం ఏ రకంగా అక్కడే మనం చదివే కోర్సుల్లోనే ఇంటర్న్షిప్ పరంగా అయితేనేమి, లేదా అక్కడే కోర్సు చదువుతూ ఉండగానే ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం అయితేనేమి, లేదా క్రెడిట్స్ రూపంలో తీసుకోవడం అయితేనేమి, లేదా మన కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత పాలిషింగ్ కోర్సెస్ అంటే ఈ 3 నెలలు 6 నెలలు ఈవెన్ సంవత్సరం కూడా ఈ పాలిషింగ్ కోర్సెస్ కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం. తద్వారా మన చదువులను పాలిష్ చేసి, మన డిగ్రీలను పాలిష్ చేసి, మన చదువులను పాలిష్ చేసి మనకు ఉద్యోగాలు మెరుగు కల్పించే కార్యక్రమం జరగడం, వీటి అన్నిటికీ కూడా శ్రీకారం చుట్టినట్టు అవుతూ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మెరుగైన పరిస్థితులకు పోతూ ఉన్నాం. ఐటీఐలో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అని అంటే, దాదాపు 87 పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు మన దగ్గర ఉంటే 2019కు ముందు అక్రిడిషన్ పొందిన పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు ఎన్ని అని చూస్తే కేవలం 1. అంటే కనీసం మన పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలలో చదువులు ఎలా ఉన్నాయి, నేషనల్ స్టాండర్డ్స్తో ఉన్నాయా లేదా, వాటి అక్రిడిషన్ అన్నా ఉందా లేదా అని కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు NBA అక్రిడిషన్ పొందిన పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు 87లో 32 అక్రిడిటెడ్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు ఇప్పటికే మనం చేరుకున్నాం. ప్రతి అడుగులోనూ కూడా క్వాలిటీ పెంచే విధంగా అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రయాణం మొదలైంది. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఈ పరిస్థితులన్నీ కూడా మెరుగయ్యే కార్యక్రమాలు చేయడానికి అడుగులు సిద్ధం చేస్తాం. ఇందులో భాగంగానే ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ కూడా ఇవాళ ఐటీఐలు, పాలిటెక్నిక్లు, అదే రకంగా డ్రాప్ అవుట్స్ కోసము, స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ కోసము, రకరకాల ఫ్యాకల్టీ, రకరకాల ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ అయ్యి కొన్ని చోట్ల ఉండడము, కొన్ని చోట్ల లేకపోవడం, కొన్ని చోట్ల సరిగ్గా లేకపోవడం, కొన్ని చోట్ల అసలు లేకుండానే పోవడం, ఎక్కడున్నాయో తెలియకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితిలో రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ ఒక హబ్, అంటే ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ హబ్ క్రియేట్ చేసి, ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ హబ్లోనే ఒకే చోటే ఐటీఐ, ఒకే చోటే పాలిటెక్నిక్, ఒకే చోటే 10th క్లాస్ డ్రాప్ అవుట్స్ కూడా ఈ ట్యూటరింగ్ చేసే కార్యక్రమం చేయాలనే ఆలోచన. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాను అనంటే, దీనివల్ల ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ స్టాఫ్ పెరుగుతుంది. దీనివల్ల రాబోయే రోజుల్లో వర్క్షాప్స్కు సంబంధించిన బెటర్ వర్క్షాప్స్ తీసుకొని రావచ్చు, వర్క్షాప్స్లో టైం మేనేజ్మెంట్ తీసుకొని రావచ్చు, ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ స్టాఫ్ పెరుగుతుంది, ఫుట్ ఫాల్స్ కూడా పెరుగుతాయి.
ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి. బెస్ట్ ఐటీఐ కానీ బెస్ట్ పాలిటెక్నిక్ కానీ ఈచ్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న దానికి తీసుకొని రావడమే కాకుండా దానిని ఇండస్ట్రీతో కన్వర్జెన్స్ చేసే కార్యక్రమం కూడా జరగాలి. ఈ దిశగా అడుగులు పడ్డాయి. ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ ఒక స్కిల్ హబ్, ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లోనూ ఒక స్కిల్ కాలేజ్, వీటి అన్నిటికీ పైన ఒక స్కిల్ యూనివర్సిటీ. ఆ స్కిల్ యూనివర్సిటీ కోర్సులు డైనమిక్గా డిజైన్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఇండస్ట్రీతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది, ఇండస్ట్రీని కోర్సుల్లోకి తీసుకొస్తుంది, కాలేజీల్లో భాగస్వామ్యం చేస్తుంది. వాళ్ళ అవసరాల మేరకు తగు అవసరాల మేరకు కోర్సుల్లో మార్పులు తీసుకొని వస్తూ వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన కోర్సులు స్కిల్ కాలేజెస్ నుంచి స్కిల్ హబ్స్ దాకా. స్కిల్ కాలేజెస్లో హై ఎండ్ స్కిల్స్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉంటాయి. స్కిల్ హబ్స్ నియోజకవర్గం స్థాయిలో ఐటీఐలు, పాలిటెక్నిక్లు, డ్రాప్అవుట్స్ను అందరినీ కూడా ఒక చోటుకు తీసుకొచ్చి ఇండస్ట్రీతో ఒకటి చేసి వీటి అన్నిటి మీద ట్రైనింగు ఇచ్చే ట్రైనింగ్తో పాటు చదివిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఉద్యోగం వచ్చేట్టుగా, ఉద్యోగం రాని చదువులు చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఖచ్చితంగా చదివేసరికి ఖచ్చితంగా ఉద్యోగం వచ్చేట్టుగా ఈ వ్యవస్థలన్నింటినీ కూడా మార్పు చేసే అడుగులు వేగంగా కూడా పడతా ఉన్నాయి. దేవుడి దయతో ఈరోజు పడిన ఈ అడుగులు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మెరుగ్గా, ఇంకా విస్తరిస్తూ, ఇంకా ఎక్కువ మందికి మంచి జరిగే కార్యక్రమం కూడా జరగాలని మనసారా కూడా కోరుకుంటూ, ఈరోజు ఇక్కడ ఇప్పటికే దాదాపుగా 150, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా దాదాపుగా 158 పారిశ్రామిక సంస్థలతో టైఅప్ అయి 208 ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ట్రైనింగ్ పొంది తద్వారా ఉద్యోగాలు పొందిన కొన్ని వేల మంది, ఇప్పటికే 53,000 మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అందులో దాదాపుగా 26,000 మందికి ఉద్యోగాలు కూడా వచ్చిన ఈ పైలట్ ప్రాజెక్టును ఇక పైలట్ ప్రాజెక్టుగా కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దీన్ని అడుగులు ముందుకు వేయించేట్టుగా ఈరోజు భవిత అనే ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఇక పైలట్ ప్రాజెక్టును ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ మొదలయ్యేట్టుగా, ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలోనూ కూడా తీసుకొని పోయేట్టుగా అడుగులు వేసే ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. నా తరపు నుంచి మీ అందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ మరొక్కసారి చెబుతూ మీ అందరికీ కూడా మంచి జరగాలని మనసారా కూడా కోరుతాను. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much, sir. Now I request the representatives of different institutions who have signed in for the MOU to please come forward for the group photo. AKSHARA AI Mobility. AKSHARA AI Mobility and DET LNT, Wales India Private Limited, Dixon Technologies, Here Technologies, Taj Hotels, Visakhapatnam Police Commissionerate and MEPSC. Thank you, sir. Thank you so much. Finance Minister will present the memento to today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy garu. Thank you, sir. Thank you so much. Now I invite MD and CEO, APSSDC, to propose final words of gratitude.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, I extend our heartfelt gratitude and appreciation for your response at the launch of the Cascading Skills Paradigm Bhavita initiative in Andhra Pradesh. We are honored to have the esteemed presence of our beloved Honorable Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, as well as the Honorable Skills Development Minister, Shri Buggana Rajendranath Garu, and Principal Secretary, Skills Development and Training Department, Shri S. Suresh Kumar IAS, and all the Honorable Ministers and public representatives. Your participation in this landmark event signifies your unwavering commitment to transforming the skill development ecosystem of Andhra Pradesh, thereby benefiting the youth of Andhra Pradesh. We extend our deepest thanks to our Honorable Chief Minister for gracing this occasion with his esteemed presence and for taking the lead in driving this transformative initiative. Your vision, dedication, and relentless efforts have laid the foundation for the renaissance in skill development, paving the way for a skilled workforce that meets the industry needs and empowers the youth of our state. Thank you, sir. Thank you so much for attending and enhancing the elegance of the program. Thank you, sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, put your hands together. Thank you, CM, sir.